Igbo. Ọtụtụ ọma ehi ọma mgbede ọma depending your time zone. Anyị ya dị ka echi. Maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agbaga. Ọ bụ na isonyebe ama ihe ka kwuo eche. Ị ka nọ na fence. Biko click here anyị the like button, subscribe, comment, share. Ife anyị na-ekwu ya eruru gị. Ihe anyị na-eme ka ya bụ common sense, ọ bụrụ na anyị ka ga ife wee marụ. Mana ihe anyị ji eme common sense bụ na-eme ife mana ntị ife si wee dị gaa na-echefu. So common sense anyị will make you to see reason to reason. It will enable you not to forget some things. Mana mgbe ụfọdụ o mere nga ya bụ mmadụ chefugidezi ihe. Onye ahụ abụrụ otibere anya afọghị ụzọ. You gotta go. This is just going to be a quick one. Amam ihe o ji wee na-adị m n'obi ka m mee ya ka ọ dị quick and short, direct. And ihe mere ihe notice whether o ji adị m ka m mee ya quick, short and direct bụ inweta dị ozi ka isi ya. I just want to make common sense as always. The truth of the matter. Because ndị be anyị sị na adị azụ okwu ọ bụrụ aja. The truth of the matter bụ na aka na-ekwu okwu Maazị Nnamdi Kanu bụ maka Simon Ekpa. Ọ bụ maka ndị political solution. Because onwe ka iji esi jiri political solution kpọpụta Maazị Nnamdi Kanu n'ime. That is because la IPOB abụrụ official, or that is other official law, a political pressure group. Mana n'ịgba nza. Ị gatago na n'ịgba nza or political pressure group. Ị nwere ike ịma nghọta ya. Mana n'ịgba nzama onye ọ bụ political pressure group. Then iju onwe gị ndị ala defend this structure in whose interests are they defending it? Ihe a bụ some ajụjụ nchọrọ ka iju onwe gị ndị ala defend this structure in whose interests? Or but in the interest of Maazị Nnamdi Kanu that have told them, if you know what you can do for Biafra to come, go and do it. In whose interests are they defending this structure? Obola your interest as a Biafran, Obola interest of Maazị Nnamdi Kanu as the owner of the structure that have told them, whatever you can do for Biafra to come, do it. If you know what you have, bring it to the table. Onwe the only thing hanging. The temple, some of them are amaku self. To Maazị Nnamdi Kanu, the owner of IPOB or Onye Bonye Registeria, there is no structure. That is the honest truth. To Yamabu Maazị Nnamdi Kanu, there is no structure anywhere. Because Obune when any structure, or that bag say you must be an IPOB member for you before you may hear make a. But to further prove to you that there is no structure anywhere. If you know what you can do for Biafra to come, do it. If you bring something to the table, Malandere defend this structure. The reason they defend this structure is for their own interest. That is because they have nothing to offer. Those structure defenders, they are the same people fighting Maazị Simon Ekpa government in exile. Now, ibezi ibe jụọ onwe gị asị mmadụ ihe nji ekwu ihe a na-abụ ọ bụla na abroad na bụrụ asylum seeker formally ị na-esi bụ asylum ịma nghọta the way things si aga na formally ị na-esi bụ asylum with IPOB as a group. Now ụwa amaragwele la enwele Biafra government nwee prime minister ụwa amaragwele Obrun no li feel only about Ibrahim for on Wamade for the fact that the leader of IPOB no lime. And on Webo on your Patrani who listen up pilot to the affair of that movement, so-called movement. One them there is no imagine like that in winter asylum. That is the honest truth. So for the fact that when the government a recognized body, lobby family and government here offices almost every state. The registered, la state all them operate, or the registered, la state all them operate. Oh ya kakwa mali jiri nwayo, mweburu asylum seeker, li jiri nwayo, baba
Biafra government in exile. So I read out something to us last time. Ebe Maazị Badre, la some people now abroad, let's seek asylum. La hale use his name. We seek asylum. Which I advised Oruoria or may allow. You gotta go. Or broken no Oruoria. Or now ha subject the person la video call interview. Ko mana mo bo nde bari awo la media because if man puta na kochi la media silazo le use what he labored for. Ki would say vogue ki remain no la Europe. He make the halabro somebody body awo la media. Oruori or rapoke ba hanyegia under Biafra government in Ezra. Oruori or ba bulage. We bulage bongo. So obroni ba asylum seeker. The earlier the better. Kagari mebegi structure. They make it at the end of the day when you meter. Obroni ba asylum seeker. Lebanya side the government. Government in exile is stronger, is more genuine, more legit, more powerful than a group. Because yesterday I came across something on Twitter where Mazeba is saying it again. A government, like these European nations, contacted him. Only we are na Twitter space. They contacted him. La jua maka a particular person. Nesi ki asylum. Le kulo yama. Boma zeba sola one of the founder. Kevuka how and into is a queen anabala. IPOB Nigeria Limited. IPOB as a group. Yet the government they are satisfied with that piece of document. Then the government have to reach out to Biafra government in exile. Na jo so and so person mahameri approve. Mazeba lonwia aleku le amegi de ala chopta lobo nda agbari awo. La media le aji agbaha ka ebula the person. Because mgbe your time dey up. Ija amagodi mgbe your time dey up or okay, manambe your time the up or manambe the time of that group if you really so the up. These people in their time is up. Structure how they defend the structure. The only thing that structure they benefit they have for now, and the ways they gonna. So lobro label a Biafran, no European country. Ichi ki asylum gaba under Biafra government in exile. Kagari bulage. Structure defenders and defend the then. Okwefro ozugbo nwanne anyị nwaanyị amaka le nwoku. Mazeba quickly intervened as a government in exile. Anyị makwarịla ọbụ onye Igbo. Anyị makwarịla onwere ike ọbụ n'oji n'ọbụ Canadian citizen. Anyị makwarịla la fotakwa as a Nigerian. Mala enweziri another person, another body that came for her rescue as Biafra government in exile. No matter how she look at it, or her support will Biafra, and her support Biafra. The truth is she a Biafran? The answer is yes. Until I conduct all that referendum between Nigeria and the Biafra, or when we decide we ebo si. But for the fact lo bo Igbo, Biafra nko. And then give one Biafra government in exile mba. One like how many years you could grow uno enwe ya on that Mazeba Kaifria, and that is part of new dimension. Equal on how many years you when Biafra he create Biafra government in exile until Mazeba create ya. Elabadi Biafra government in exile and the de facto government in the homeland. Keki chorisi ure want ya. Common sense, those things, but things that's supposed to be in place. Ngaja aboru no tomorrow. Ebiegam na sege okwichoro mure nwe si referendum ha le kwa anyi choro conduct ya. Let's say like UN or United Nations no na so no anyi choro conduct referendum lo na nyekari ala nsogbu a lo ru 13 years no je nsogbu a anyi choro conduct referendum. Ke ihe je memgba who will be your prime minister? Or who will be your leader? That this is how unserious some of you are. So United Nations now seek international attention. So okay, we want to grant you a referendum. What will you do?
aja achinye gị referendum l'aka ikirigba aja achịrị gị ya n'aka aja ele oduru gị ya na kọntena ele enwe ihe a na-akpọ transitional government and that government la-adịla ihe niile iruola company la-enwe government on its own forget ndị ele arụ ọrụ workers bụ people that made up the company mana enwere body that controls the company. That body stands as a government which na ọ bụrụ that body adịghị arụ a function there will not be a company anywhere. So IPOB nneke Maazị Nnamdi Kanu bụ onye isi hapụ ihe niile efura na akpọrọ gị DOS nobody there omedi mmadụ anọ ya. So Maazị Nnamdi Kanu agwara gị ịmara ihe iji eme ka Biafra bịa nke mee. Maazị Nnamdi Kanu agwara gị le ya achọ ịbụ prime minister na ya achọ ịbụ president of Biafra la okele ọrụ ya bụ ka ya nweta Biafra. Ọ bụghị ma na nneke ihe ahụ lekwu ji egosi gị lead government which law ihe Maazị Ekpa create goro. Maazị Nnamdi Kanu agwara gị le ya achọ lead anything government. O nwere ike ọ dị good na lead IPOB mana ebe la governance ọ dị ya good in it ka ọ ghara ebula oru tomorrow o nweta Biafra December nwa apụtakwa ka ọ head ya o were gasa ya n'aka. So like this Biafra government in exile and the de facto government in Holland a welcome idea. Onye ọbụla kwesịrị ime embrace with two hands and with open mind because as it stand now na-ekwu okwu finance minister na-ekwu okwu chief of staff. So all bodies government need to function delimit this government in exile. So dịkwuore ụwa izi dịkwuore ngị nwa na-agba ya mgba izi la United Nations bịara taa si nọ na ha chọrọ ka conduct referendum group ga-ama nchịta aja a conduct referendum. This same people under this government now bụ ndị afụ maka the referendum a conduct ha ni ozugbo they will quickly switch into action. He bido rụba ọrụ bido function ba. So mgbe ha rụba ọrụ for some weeks or for some months or some years depending the agreement eme election another government ya by. So by so doing to show how ready you are to govern yourself ile agbagara ekwueri IPOB anako mụrụ na anya adị akọzi ụdị aka ha now enwele government in exile. So today na asị ka aka ọlụ for a referendum now we already have government. We are good to go. Ma ọ bụla brand ga adị arụ ọrụ ya ka unu ji wee chọkwa unu kwuo okwu nwere onwe akwuo 100 years without nothing in place. Onye nwe dị IPOB agwara gị ịmara ihe iji eme ka nwere onwe bịa ngị ma imedi. Onye nwe dị IPOB agwara gị ịmara ihe nwere gị wetara tebụl onwe ihe nwere to wetara the table. Onye nwe dị group agwara gị kekwe ihe ọzọ kwuru lee achị gị ma nwere onwe bịa. Then onye nke a pụtakwa na kwuo lee ihe a na-eme has nothing to do with Maazị Nnamdi Kanu. At least the only thing that is keeping Maazị Nnamdi Kanu there wetara la ya nwe emebe agree lee ihe federal government le demand bụ maka the activities of Ekpa. And the activities of Ekpa bụ Ekpa enwele Biafra government in exile. Ekpa enwele Biafra de facto government in homeland. Ekpa enwele every institution or government need or a country need to function. So the only thing he have already made the work easy for Maazị Nnamdi Kanu. Ome go the work easy for him. So Maazị Nnamdi Kanu put a hala now. The only thing only the very able was wish under the government. A push you nwere onwe abịa onye ọbụla alasa ịnọrọ na-akụ inyo na defend the structure na defend onye nwe ọgwara gị n'ọba structure kemgbe Maazị Nnamdi Kanu pụtagoro le emebere gasị gbagịla ya IPOB be structure. Ihe nji ekwu ihe na-abụ ihe eji ebulata n'ime ọnụ bụkwa aja go and write it down maka mbụrụ Maazị Ekpa mma agba ha bụla gị. That's it. I will subject you to video call. One of the I will ask them to deport you home. That is the honest truth. So the earlier you embrace Biafra government in exile, better for you. Makana referendum manchi yegi alaka. Ichori ime referendum ko obodo Bongo. Ha afro ka ndị ọcha na handle the affairs of Bongo. He feel we are good to go. Anyị ji manage nwe antu si manage ya. Anyị ji eme nwe antu, anyị ji eme nwe antu without knowing what it takes. Ndị ọcha were gwa ha anyị ji ala mana politics ụnụ anyị ka jele dictate ya. Anyị ji ala mana ụnụ ama nwe refinery. Anyị ji ala mana anyị ji bo ndị jele emere ụnụ appoint leader. Anyị ji ala mana interest anyị ụnụ je keep ya ụnụ ekwere because ụnụ nọ in a hurry.
iwere ọchịchị n'aka ndị ọcha ya wetara obodo Bongo ji wee dị ntụ ọ dị taa mana onye a na-ejiga aka ya set ya up a government he is ready to go. So the only thing on needed from ndị ọcha bụ to come and supervise that peaceful referendum. Ha supervise earlier now. Anyị enwele our own government. He need to guide us or tell us how we can do it or tell us how, because we are not there before they put together government in exile. On to a kobodo niile the great seme. You already build yourself. Then ask for what you want or demand for what you want. Inata hala here itinya na nka ahụ ya wetara anyị ji agbage ngirapụ akụkọ Bible for now. Ka anyị compile on nka anyị webti anyị compile on nka anyị with common sense ọdịnala na omenala. Anyị wepụtakwa akwụkwọ nsọ ha wepụtakwa ihe ebe a join our own. Kpọọ ha bịa were nke ha la anyị enwe na nke anyị. Ụlọ eme jide anụ egbe n'aka were na-ajụ ma nwaanyị na-erikwu ya. Ịma njide Biafra bifo ịchọba gọọmenti. Onwo gela ka ire ya renyo ya anya odintu obodo Bongo dị o ijide government inazie Biafra inata Biafra obaila government go o make ya sense ilakpala ebulakpala gị o kwuru ya yesterday. They contacted him and he has no reason to lie. Kwanto eza selo oyibo o nwere any reason to lie. O nwere any reason to lie. Because all nekegi hate you nwere n'ime ya bụ ihe je ebula gị Bongo. Because all maka hate ya nwere n'ime ya bụ ihe je ekpuchi gị anya, kpuchie gị uche, kpuchie gị akọla uche, kpuchie gị your sense of reasoning. Ị ghara ịma la Biafra government in exile is more stronger, more powerful, more recognized than a group like an IPOB. Only hate bụ ihe je eme gị. And I am sorry for you. By then we are not going to help you. Ebula gị Bongo. Ịma ego la bụ fuel na I were okwu jebere onwe gị were okwu su ya ọka ga aka ọ ya ka manifest the truth bụ na this young man have put a whole lot in place as a nation. Ihe ọbụla ana m anụ chief of staff ha na-arụ ọrụ ya ka nji agwa gị go and follow his handle. If you need any information banyere okwu nwere onwe ha lekwu na jela his handle, subscribe la his S account kile nwota ya ntu o kwesịrị ịdị rapụkwa asịrị. Ịnọrọ Europe ka nji kpefụrụ ka nsi wejide akara ntị ịnọrọ Europe o were bụrụ formally niile nweta document with IPOB. It can no longer be easy for you because na ndị ọcha na onwe ha ama le registala the same IP ema ihe o ji wejo njọ ọbụla the same IPOB representing indigenous people of Biafra under the same IPOB or under Biafra government in exile. Ka ije nweta IPOB because government supersede group. Government supersede group. Government supersede group. Ọkwa maka law government ga-eji wee kidnap nwa Maazị Nnamdi Kanu with your help. Sabonti ike. Ka eji wee kidnap oil from Kenya. No group can. Without the help of government, no group can kidnap him. Ya wetara nwanne anyị nwoke Obi jeji agba gị la okwu mmanụ a na-ezu n'obodo Bongo lọkwa the same politicians lọkwa ndị nọkwara gọọmenti bụ ndị na-ezu mmanụ a. Amamihe bụ mmanụ mfụ ya, amamihe ọba amamihe eji ya eme ntu anne ihe a na mfụ mmanụ amama onye njerebe ya. Ọ ndị nọ na gọọmenti bụ ndị na-ezu dị mmanụ. So presently anyị enwele gọọmenti. So libru hara akwụkwọ IPOB as a group amarụta ha ma nlezi anya because the obodo ahụ ije eji iburu akwụkwọ IPOB as a group the obodo register gokwa Biafra government in exile. So they will be like, why don't you go to the government in exile? Akpọ Maazị Ekpara phone ọgba ha bulagị Bongo ka ijefụ nke trọbịati. So ị nweta ozi ya ichi ya ọ bụrụla ebe asylum seeker. Amend your ways now before ijebe iji submit akwụkwọ gị. Amend your ways now before ijebe iji submit akwụkwọ gị. Ịlakpala. Government in exile is bigger than group. Government in exile is bigger than group. Ka Chineke mezie okwu a nye gị understanding for you to take the right decision at the right time. La Eze Chite Okeabiama ise